Welcome student. Myself Ajay Thakare from MAG Junior College, Malegaon Camp. Due to this COVID-19, various problem is created. So here in our practical syllabus as well as theory, both are important. In this theory lecture in my YouTube channel, we already studied different chapters. Today we are discuss about our practical, particularly for 12 science, practical number 13, and the name of that practical, that is the study the structure of parts of human eye, parts of human ear, and parts of human brain. So in our practical syllabus, generally here two type of practical list is offered. One that is the experimental list and another that is the spotting list. Experimental list is not possible because laboratory is not available. But here some demonstration practical is occur, particularly for the spotting purposes or that type of practical. There is no need any laboratory. With the help of charts, with the help of model, so that type of explanation is possible. So our today's practical, that is study of structure of parts of human eye, human ear and brain. In this practical, we discuss about first one, that is the structure of eye. So this is the structure of eye. So particularly the anatomy as well as physiology is studied in this practical. So eye consists of three coatings. First one, each and every labels are studied. So sclera, then eyelid, ciliary body, eyelash, here the cornea, pupil, iris, aqueous chamber, lens, suspensory ligaments, conjunctiva, blind spot, optic nerve, fovea, retina, vitreous humor, choroid, rectus muscle. So that type of structure are generally present in this anatomical structure of eye or structure of human eye. So each and every part is detailed studied with the help of that chart, with the help of that digital frame. So before the study of structure of eye, basically we are very known about the location of the eye, and generally a pair of eye located in a deep orbit, because that type of orbits are present in skull region, and in this orbit region here pair of eyes are located. So that is the location of eye. Then the structure of eye consists of three main coatings. One that is a fibrous coating. Here outer coating of the eye is covered by fibrous connective tissue. So that coating is called as fibrous coat. Middle coating is also present, and that middle coating is called as vascular coat. And inner coating of the eye is called as retina. So that coating is called as retina. So that type of three parts are present in human eye. Outermost coat is called as fibrous coat. Middle coat is called as vascular coat, and inner part, that is the retina. But before the
study the structure of eye, then firstly we have seen that is the focusing part of the eye and optical part of the eye. So the focusing part or receptor part, focusing part or another part, that is the receptor part. So the focusing part, that is the cornea, then pupil, then iris, then aqueous chamber, vitreous chamber, retina, and retina, that is the focusing part. So where focusing part, that is the cornea, then pupil, then aqueous chamber, then iris, then lens, vitreous chamber. That part is called as focusing part of the eye, and that chamber is called as focusing, that part is called as focusing part, or another part means here the retina. That retina is called as receptor part. Means two parts are present in eye. One, that is the focusing, means light is focus, and light is focus is occurred through the cornea, pupil, aqueous chamber, then iris, then vitreous chamber, and focuses on retina, and retina is called as receptor part of the eye. So then the structure of eye is studied. So here the outer coating is called as fibrous coat, and this fibrous coat is made up of fibrous connective tissue. It consists of two main layers. One, that is the sclera. So that part, that outer coating layer, and that outer coating layer, one, that is the sclera. This one. This layer is called as sclera, and another layer is called as cornea. This one. This layer is called as cornea, and this layer is called as sclera. Sclera and cornea. One, that is the sclera, another, that is the cornea. This both layer is concerned, that is the fibrous coat. So first one, that is the sclera. This sclera is made up of dense connective tissue, and it maintains the shape of eyeball. The shape of eyeball is maintained with the help of that outermost layer, and that outermost layer is made up of dense connective tissue. Then inside this, cornea is present, and this cornea is also thin, transparent, bulging outward, externally covered by conjunctiva. This cornea is externally covered by conjunctiva layer, this one. And this conjunctiva is continuously toward the skin. Here the conjunctiva is present, and they are continuously with skin. Then this cornea plays important role to allow the light. It allows the light and passes toward the aqueous chamber as well as iris, as well as pupil. So that type of light passes through this cornea, and 95% of this light is refracted with the help of this cornea. Means the main function of this cornea, it allows the light passes toward inside the focusing object. That is the function of cornea. So that is concerned here the two layers, sclera, outermost coating,
Inside this cornea is present, and this cornea plays important role to refract light. 95% light is refracted by cornea. So in this way, that is concerned here, the outer coat. Then middle layer of this eye is called as vascular coat, and this vascular coat is made up of this different part. One of the part, so this is the middle layer of the eye. This is the vascular coat of the eye. So number one, that is the choroid. Second one, here the ciliary body. Ciliary body is present here. Another middle layer, that is the ciliary body. And then third part, that is the eyes. Here eyes, that part. That part is called as iris. That part is called as ciliary body. And that part is called as choroid. So this layer is called as middle layer of the eye. So firstly we have studied that is the choroid. This choroid, that is the middle layer. This choroid nourishes the retina. So the main function, nourishment of this retina, because inside this retina is present, and nourishment of this retina is occurred with the help of that choroid. So that is the main function of this choroid. Then this choroid is thin, bluish, and contains many blood vessels. Many blood vessels are present in that region, and that region is called as choroid. And choroid plays important role, that is to nourishment of retina. Then another middle layer is called as ciliary body. Ciliary body, and that ciliary body is continuous swollen ring is present. It is a continuous, here a swollen, a ring-like structure is present, and that structure is called as ciliary body. And that ciliary body plays important role to arrange the focal length. Focal length is arranged. Lenses adjustment is occur. Adjustment of this lens is also occur according to focus, or focal length is also maintained with the help of that ciliary body. Ciliary body is the middle part of the eye, and this ciliary body plays important role to maintain the shape of that pupil as well as iris is also maintained with the help of ciliary body. Means the lens change according to object. So this is the function of ciliary body. Lens shape constrict or dilate. So that type of maintenance of that lens is also occur with the help of that ciliary body. Then third one, that is the iris. So that part is called as iris. And this iris is also forward segment of ciliary body. They are black, blue, green, grey, in these different colors of that iris is occur. And this iris covered by this pupil, and they control the amount of light enter into eye. This iris plays important role because which amount of light is passes toward the pupil, that type of control is offered with the help of iris. So this is the iris. And inside this pupil is present. Inside this pupil is present, and this pupil is covered, this cornea. And this pupil is also controlled with the help of sphincter and dilator muscle. So in this way, that is concerned here,
the middle layer of the eye, middle coat of the eye. Then the inner coat means retina. Inside this, a retina is present. This retina plays important part, that is the receptor part, and this retina, nourishment of the retina is offered with the help of choroid plexus. Means if this light focuses on this cornea, then this chamber, this cornea, as well as that chamber, aqueous chamber, vitreous chamber. After this cornea, then pupil, iris, then pupil, then lens, and then vitreous chamber, and they are totally focuses on this retina. So in this way, that is concerned here, the retina. And the innermost, incomplete, light sensitive and nervous layer of this eyeball is called as retina. So this retina is incomplete part, and the retina is also called as optical part. The retina is also called as optical part, and it consists of thick pigments are also present. It is a photosensitive part, and it consists of receptor cell, bipolar cell, as well as ganglion cell. It consists of receptor cell, bipolar cell, as well as ganglion cells are present in this retina. So in this way, that is concerned here, the inner coat of eye, that is a retina. And this retina consists of two types of cells. One, that is the rods, another that is the cones. Rods and cones, that cell is also called as photoreceptor cell. Means light is accepted. So that type of cell is called as photoreceptor cell, or photoreceptor is always occurs with the help of rods and cones. So the retina is the innermost layer of eye, and retina consists of two types of cell, two types of photoreceptor cell, one that is rods and cones. And that type of photoreceptor cells are present in that region is called as retina. And that is the inner part of the eye. So particularly the rod, that is the rod shape, cone, that is the cone shape. So the name, that is the rod cell, the name, that is the cone cell. So generally first one, that is the rod cell. This rod cell consists of visual purple pigment, rhodopsin. The rod cells are present in that region, and this rod cell consists of visual purple pigment, and the name of that pigment, that is the rhodopsin. As well as the cone cell is also present, that is the pigment, and the name of the pigment, that is violet type of pigment. And this rod cell is generally, they are sensitive in dim light. Rod cells are sensitive in dim light, and cone cells are sensitive in bright light. So this is the main function. The cone cell is also plays important role, that is the color vision also. And this rod cell is also responsible black and white images. So rod cell responsible black and white images, and cone cell responsible, that is the color vision, because three different type of pigments are present in cone cell, and both cells are present in this retina. So here
that type of pigment. So the first one, that is porphyroxene. So the first pigment in this cone cell, that is a porphyroxene type of pigment. Second pigment, that is the iodoxine, and third pigment, that is the cyanopsine. So porphyroxene, that type of pigment is sensitive to red light, iodoxine is sensitive to green light, and cyanopsine is sensitive to blue light. So all of these images is adopted, that is the color image, color vision. So that is concerned here rod cell and cone cell. As well as two type of spots are present in the structure of eye. So the first spot is called as blind spot, and another one, that is a yellow spot. That two type of spot are also present in structure of eye vision. One, that is the blind, another that is the yellow spot. Then the blind spot is present in that region. So this is a blind spot where optical nerves or ends or leaves. That portion is called as blind spot. There is no any image is prepared because rod and cone cells are totally absent in that region. So that region is called as blind spot. So where the blind spot, there is no any images occur. So that spot is called as blind spot. Then another one, that is the yellow spot is present, and that yellow spot is also called as macula lutea. Macula lutea, and that yellow spot is exactly opposite to cornea. Where the cornea is present, exactly opposite the yellow spot is present, or fovea centralis is present. Here, somewhat depression is present, that is the fovea centralis, and above here a small portion is present. That portion is called as yellow spot, and that yellow spot is also directly opposite toward the cornea. Then this yellow spot is consists of xanthophyll yellow pigment, and they are present only in cones. Cone cells are present in that region. Rods are absent. So they are sensitive in bright light also. So in this way, these two spots are present. One, that is the yellow spot, and another, that is the blind spot, are also present in the structure of eye. This is a blind spot where optical nerves are end. There is no color images occur because rods and cone cells are totally absent in that area. Another one, that is the yellow spot is present. They are they are directly opposed to the cornea, and that part is called as yellow spot. It is also just below of that yellow spot, fovea centralis is also present. So in this way, this yellow spot consists of cone cell, and it is responsible for where the bright object is occurred. At that time, it is sensitive to bright images. So in this way, this is the inner part as well as different parts of this eye is occur in this diagram. So in this practical, we have studied with the help of that diagram the detailed structure of eye. आपण आजच्या प्रॅक्टिकल मध्ये स्ट्रक्चर ऑफ आय संदर्भातली माहिती या ठिकाणी घेतली. ही माहिती घेत असताना या ठिकाणी आयचं स्ट्रक्चर कसं आहे, कशा पद्धतीने ते फोकसिंग करतं, कशा पद्धतीने ऑब्जेक्टवर क्रिएट होतं, हा पार्ट आपल्याला या ठिकाणी बघायचा आहे. मग आता हे सगळं बघत असताना so inner structure, particularly retina, from that retina light sensitive cells are present. With the help of that light sensitive cells, then that image is transferred toward the vision area, toward the brain, optical images is formed. So that type of focusing
is occur, or generally that type of light is transmission, focus is transmitted toward the retina, is occur through the focusing object. First one, that is the cornea, then pupil, then iris, then pupil, then lens, and then vitreous chamber, retina. After this retina, here the photoreceptor cells are present. That photoreceptor cell emit this light. This light is converted into impulse, electrical impulse. Light energy is converted into electrical energy. Means it is converted into electrical impulse, and that impulse is passes or carries toward the brain, toward the occipital lobe where vision center are present. So that type of image is traveled, and this image is invertedly occur in this retina. And that inverted image goes toward the brain, and then the vision object is clear according to experience, according to previous memory. So what is the image? So that type of memory or that type of image is occur with the help of brain. That focusing object is clear. So that is concerned here, the structure of eye. Here the lens is also present here, and this lens is transparent, elastic, circular, convex, solid structure. These are convex, circular, solid structure. That part is called as lens. And this lens suspended in the cavity of eyeball behind the pupil with the help of suspensory ligament. With the help of suspensory ligament, this lens is located. And light passes through the lens. They are convex in nature, and the lens is supported two type of chamber. At the anterior side, here aqueous chamber is present, and posterior side, here vitreous chamber is present. Aqueous chamber is watery fluid is present in that region, and vitreous humor, it consists of transparent jelly substances are present. So this watery and jelly both are support this lens. It is supported to the lens, as well as light is also traveled through that portion, that is aqueous chamber, as well as lens, as well as vitreous chamber towards the retina. So that is the part of lens. And this chamber is also plays important role, that is to support lens as well as focusing light, to maintain the shape of eyeball, to support the eyeball. This is the function of both chambers. So in this way, the detailed structure of eye is studied in this practical. So here, all of this structure is also studied in Marathi. आज आपण या प्रॅक्टिकल संदर्भात एका चार्टद्वारे ह्यूमन आय संदर्भातली डिटेल माहिती घेत आहोत. जर आयचं स्ट्रक्चर आपण बघितलं तर आयचं स्ट्रक्चर हे 3 भागात त्या ठिकाणी विभागलेलं आहे. याच्यामध्ये सगळ्यात बाहेरचा भाग त्याला आपण आउटर लेयर म्हणतो, मिडल लेयर म्हणजे मधला भाग, इनर लेयर म्हणजे आतला भाग. अशा 3 भागांनी डोळ्याचं स्ट्रक्चर बनलेलं आहे. हे स्ट्रक्चर आपल्या स्कल या ऑर्बिटच्या रिजन मध्ये आपल्याला दिसतं. स्कल मध्ये ऑर्बिट जो पार्ट आहे त्या ऑर्बिटच्या पेयर रिजन मध्ये आपल्याला पेयर स्वरूपात 1-2 डोळे त्या ठिकाणी आपल्याला दिसतात. आणि मग हे स्ट्रक्चर बघत असताना आपण फक्त 3 पार्टचा विचार या ठिकाणी करू. सगळ्यात बाहेरचा भाग कोणता आहे, मधला भाग कोणता आहे, आतला भाग कोणता आहे, मध्ये कोणकोणते पार्ट्स आहेत. मग सगळ्यात बाहेरच्या भागाचा जर विचार केला तर सगळ्यात बाहेरचा आउटर पार्ट ज्याला स्क्लेरा म्हणतात, आणि दुसरा म्हणजे कॉर्निया. हा स्क्लेरा आहे आणि हे जे स्ट्रक्चर आहे त्याला कॉर्निया म्हणतात. मग स्क्लेरा आणि कॉर्निया याला फायब्रस कोट म्हणतात. जे टफ कव्हरिंग आहे, जे आईचं प्रोटेक्शन करण्याचं काम करतं. स्क्लेरा पण आणि कॉर्निया पण जे डेन्स कनेक्टिव्हिटीने बनलेला आहे, ठीक
फायब्रस कनेक्टिव्ह टिश्यूने बनलेला आहे आणि एक थिक कोटिंग करण्याचं काम स्क्लेरा आणि कॉर्निया त्या ठिकाणी करत असतात. त्याच्यानंतर मधला जो पार्ट आहे त्या मधल्या पार्टला व्हॅस्क्युलर कोट असं म्हटलं जातं आणि तो जो व्हॅस्क्युलर कोट आहे तो म्हणजे त्याच्यामध्ये कोणकोणते पार्ट येतात तर त्याच्यामध्ये कोराइड येतं. कोराइड हा पूर्ण जो पार्ट आहे तो मधल्या पार्टमध्ये येतो. सिलियरी बॉडी हे पण मिडल पार्टमध्ये येतं. आणि तिसरा आयरिस हा जो पार्ट आहे हा सराउंडिंग पार्ट हा पूर्ण जो कव्हरिंग लेअर आहे त्याला आयरिस म्हटलं जातं. म्हणजे हा आयरिस सिलियरी बॉडी आणि हे जे ब्ल्यू कलरचं स्ट्रक्चर आहे हे त्याला आपण कोराइड असं म्हणतो. अशा 3 पार्टने त्याचा मधला भाग बनलेला आहे. कोराइड रेटिनाचं नरिशमेंट करतं. त्याच्यानंतर सिलियरी बॉडी ही फोकल लेंथ मेंटेन करण्याचं काम करतं. जर एखादा ऑब्जेक्ट लांब असेल एखादा जवळ असेल त्या दरम्यान जी लेंथची साईज आहे त्या संदर्भातलं मेंटेनन्स करण्याचं काम किंवा हे जे मेंटेनन्स आहे फोकसिंग ऑब्जेक्टचं ते मेंटेनन्स करण्याचं काम किंवा पीपीची साईज मेंटेन करण्याचं काम हे सिलियरी बॉडी त्या ठिकाणी करतं. आणि जो मिडल पार्टचा भाग आहे. आणि तिसरा पार्ट त्याच्यामध्ये आहे तो म्हणजे तिसरा जो पार्ट आहे तो तिसरा पार्ट आईस या पद्धतीने जे प्युपिलचं प्रोटेक्शन करतं. जे लाईटला एंट्री देतं 95% लाईट इफेक्ट आयरिसच्या माध्यमातून होतो. कॉर्निया असेल आयरिस आहे प्युपिल आहे फोकसिंग ऑब्जेक्ट ॲक्युएस चेंबर व्हायट्रिएक चेंबर याच्या माध्यमातून जो काही लाईट ट्रॅव्हल होतो तो पहिल्यांदा ॲक्सेप्ट करताना कॉर्निया आणि आयरिसच्या माध्यमातून हे रिफ्लेक्शन त्या ठिकाणी केलं जातं. हे म्हणजे मिडल चेंबर त्याला मधला पार्ट म्हणतात. आणि इनर पार्टमध्ये जो भाग आहे त्या इनर पार्टमध्ये जो मेन पार्ट आहे ज्याला आपण ऑप्टिकल पार्ट म्हणतो आणि तो पार्ट म्हणजे रेटिना. हा जो इनर पार्ट आहे त्याला काय म्हणतात रेटिना. आणि हा रेटिना वर सगळे फोकसिंग ऑब्जेक्ट लाईट त्या ठिकाणी लाईटची एंट्री होते आणि लाईटची एंट्री झाल्याबरोबर तिथे 2 प्रकारचे सेल रेटिनामध्ये असतात. एक रॉड सेल आणि दुसरा कोन सेल. हे रॉड सेल आणि कोन सेल हे हायली सेन्सिटिव्ह असतात. एक डीम लाईटला सेन्सिटिव्ह आहे आणि एक ब्राईट लाईटला सेन्सिटिव्ह आहे. रॉड सेलमध्ये रॉक्सिन पिगमेंट असतात आणि कोन सेल हा ब्राईट लाईटला सेन्सिटिव्ह असतो. म्हणजे डीम लाईटचं जर विजन असेल तर त्यावेळेला रॉड सेल सक्रिय असतात आणि ब्राईट लाईटचं जर विजन असेल त्यावेळेला कोन सेल सक्रिय असतात. कोन सेलमध्ये 3 प्रकारचे पिगमेंट असतात आणि ते कलर विजनसाठी रिस्पॉन्सिबल असतात. त्याच्यामध्ये रेड लाईट असेल त्याच्यामध्ये ग्रीन लाईट असेल त्याच्यामध्ये लाईट सेन्सिटिव्ह सेल हे काम करत असतात. आणि तशा पद्धतीचं हे लाईट सेन्सिटिव्ह सेल ॲब्सॉर्ब केल्यानंतर मग परत पुढे सेन्सरी सेलच्या माध्यमातून इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस त्या ठिकाणी क्रिएट होतात आणि तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ब्रेनच्या ऑसिपिटल लोबला त्या ठिकाणी पाठवला जातो जिथे ऑसिपिटल लोब म्हणजे विजनचं सेंटर आहे. मग विजन असेल कॉम्बिनेशन ऑफ व्हिज्युअल इमेजेस असतील त्या पद्धतीचं स्ट्रक्चर त्या ठिकाणी तयार होतं. आणि ज्या वेळेला लाईटचा फोकस आतमध्ये येतो त्यावेळेला इन्व्हर्टेड इमेज तयार होते आणि ही इन्व्हर्टेड इमेज ही या सेलच्या माध्यमातून इम्पल्स क्रिएट होऊन मग ती ब्रेनकडे जाते आणि ब्रेनकडून जर मेमरी असेल त्या संदर्भातलं नॉलेज असेल प्रिव्हियस नॉलेज असेल की समोर कोणता ऑब्जेक्ट आहे याची अंडरस्टँडिंग असेल तर ते फास्ट होईल. ऑब्जेक्ट त्या ठिकाणी व्हिजन किंवा व्हिज्युअल कॉम्प्लेक्सेस किंवा कॉम्बिनेशन त्या ठिकाणी तयार होतं. अशा पद्धतीने आयचं स्ट्रक्चर या ठिकाणी वर्किंग करत असतं. तसेच याच्यामध्ये 2 प्रकारचे चेंबर पण असतात. एक ॲक्युएस चेंबर आणि दुसरं व्हायट्रिएक चेंबर. हे ॲक्युएस चेंबरमध्ये वॉटर आहे.
ॲक्युअल चेंबर वॉटरी आहे म्हणून त्याला वॉटरी चेंबर पण म्हणतात. आणि व्हायट्रियस ह्युमर याच्यामध्ये ट्रान्सपरंट जेली लाईक सबस्टन्स आहे, जे लेन्स मध्ये एक प्रकारचं प्रेशर दोघं बाजूने क्रिएट करतात आणि प्रॉपर पोझिशन ठेवण्याचं काम, प्रॉपर मेंटेनन्स ठेवण्याचं काम हे दोघं व्हायट्रियस ह्युमर आणि ॲक्वियस ह्युमरच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी होतं. त्याचप्रमाणे हे एक प्रकारचं न्यूट्रिशन पण लेन्सचं आणि कॉर्नियाचं न्यूट्रिशन करण्याचं काम सुद्धा या ह्युमरच्या माध्यमातून होतं, व्हायट्रियस ह्युमर आणि ॲक्वियस ह्युमरच्या माध्यमातून. म्हणजे दोघेही ह्युमर त्या ठिकाणी हा शेप असेल, हा मेंटेनन्स असेल, लेन्स मेंटेनन्स असेल किंवा प्युपिल संदर्भातलं प्रोटेक्शन असेल, हे सगळं करण्याचं काम व्हायट्रियस ह्युमर आणि ॲक्वियस ह्युमरच्या माध्यमातून होतं. त्याचप्रमाणे इथे दोन प्रकारचे स्पॉट असतात, एक ब्लाइंड स्पॉट या ठिकाणी दिसतोय आणि एक येलो स्पॉट या ठिकाणी प्रेझेंट आहे. ऍक्च्युअली इथे दिसत नाही पण इथे प्रेझेंट असतो. ब्लाइंड स्पॉट म्हणजे जिथे ऑप्टिक नर्व एंड होतात त्या रिजनला ब्लाइंड स्पॉट म्हणतात. कारण रेटिनामध्ये रॉड आणि कोन सेल प्रेझेंट असतात. रॉड आणि कोन सेल त्या इमेजेस ऑप्टिक नर्व कडे ट्रान्समिट करतात आणि ऑप्टिक नर्व मार्फत ते ब्रेन कडे इमेजेस ट्रॅव्हल होतात आणि मग तो इम्पल्स क्रिएट होऊन विजन फॉर्म होतं. हे मेकॅनिझम ऑफ विजन आपल्याला बघता येतं. पण ब्लाइंड स्पॉटमध्ये अशा पद्धतीचे रॉड आणि कोन सेल नसतात, म्हणजे तिथे इमेज फॉर्मेशन होत नाही. पण येलो स्पॉट या ठिकाणी प्रेझेंट असतो. येलो स्पॉट हा डायरेक्ट अपोजिट कॉर्निया किंवा आयरिस ज्या ठिकाणी प्रेझेंट आहे त्याच्या अपोजिट या ठिकाणी येलो स्पॉट प्रेझेंट आहे, जे जॅन्थोफिल पिगमेंट त्याच्यामध्ये कंटेन आहे म्हणून त्याचं नाव येलो स्पॉट आहे. आणि त्या येलो स्पॉटमध्ये जस्ट डिप्रेशन झालेला आहे त्याला फोविया सेंट्रॅलिस म्हटलं जातं. आणि हे जे येलो स्पॉट आहे ते येलो स्पॉट मध्ये जे पिगमेंट प्रेझेंट आहे ते पिगमेंट म्हणजे झॅन्थोफिल आणि त्याला मॅक्युला लुटिया असे त्या ठिकाणी म्हटलं जातं. या येलो स्पॉट मध्ये फक्त कोन सेल प्रेझेंट असतात, म्हणजे ते ब्राईट लाईट मध्ये सेन्सिटिव्ह आहे. एवढे सगळे पार्ट आपल्याला आयच्या बाबतीत सांगता येतात. अशा पद्धतीने ह्युमन आयचं स्ट्रक्चर बनलेलं आहे. एक प्रकारचा डेलिकेट ऑर्गन आहे. प्रोटेक्टिव्ह बोन्स पण त्या ठिकाणी त्याला प्रेझेंट आहेत ऑर्बिट रिजन मध्ये, आणि या दोघं ऑर्बिट्स मध्ये अशा पद्धतीने आईचं लोकेशन झालेलं आपल्याला दिसत आहे. ठीक आहे. मी या प्रॅक्टिकल मध्ये अशा पद्धतीने आपल्याला ह्युमन आयचं स्ट्रक्चर बघता येतं. आता पुढची जी स्लाइड आहे ती म्हणजे स्ट्रक्चर ऑफ ह्युमन इयर. Then in this practical, here the second part, that is a study of human ear. With the help of chart, the structure of ear, anatomy of ear is studied. So the first one, human ear, that is a sound receiving organ, and particularly work or mechanism of hearing is occurred. How the mechanism of hearing is occurred. So that type of detailed study is occurred in this practical. So our first one, that is human ear consists of three parts: outer layer, middle layer, inner layer. So outer layer of this human ear consists of two major parts. One, that is the auricle. It is also called as pinna. That portion, here some furrows and ridges is occurred. That region is called as auricle or pinna. Inside this, external auditory canal is present. This auditory canal is present up to the middle layer, but half of the auditory canal is involved in external ear part. External auditory canal. Inside this internal auditory canal is a part of middle ear. Here the tympanic membrane is present. Tympanic cavity is present, and ear ossicle, malleus, incus, and stapes. These three parts, malleus, incus, stapes, these three bones miss. So that part are present in middle layer up to this part. Here, this one, tympanic membrane.
here tympanic cavity, and here Mathias incus stem. That parts are involved in this middle ear. And inner ear consists of soft and delicate irregular part of this ear is called as membranous labyrinth. This whole structure is called as membranous labyrinth, and it consists of semicircular canal. One that is a bony labyrinth is present, another that is a membranous labyrinth is present, and in this structure, 3 semicircular canal as well as cochlea is also present. That is the part of inner ear. As well as cochlear nerve is present and vestibular nerve is present. And that nerves are connect with this auditory nerves and go to the temporal lobe of the brain. So in this way, that is concerned here, the structure of ear. Here eustachian tube is also present here. And this eustachian tube, auditory tube, that type of connection is occur in this tympanic cavity. Here round window is present, oval window is present, 2 windows are also present in this diagram. So detailed study of human ear is occur in this way. So the first one, external ear, then middle ear, and then inner ear. So firstly, we have studied that is the external ear of human. So externally, human ear consists of pinna. It is also called as auricle. In this region, some depressions, ridges, furrows are present in that region. That organ is also called as sound receiving organ. That region. Here auricle or pinna. Here sound is received with the help of that organ. That organ is called as external part or auricle or pinna. It is immobile. That part is immobile, but in some animal that part is mobile. Another one in this part, that is ear lobe is also present. Ear lobe is present, they are highly flexible and they are made of elastic cartilage. Both are. Pinna or auricles as well as ear lobe is made up of elastic cartilage. And then this is the sound receiving organ. They receive the sound waves and that waves passes toward the second part of external ear, external auditory canal. Second part of external ear, that is the external auditory canal. Auditory means to receive sound waves. In this canal, ceruminous glands are present. And ceruminous glands secrete cerumen. It is also called as wax. And this ceruminous plays important role, that is, it lubricates the passage. It lubricates the passage of external as well as middle ear, as well as protection of eardrum is also occurred with the help of that ceruminous gland. And this ceruminous gland secrete a cerumen. It is also called as wax. So in this way, the sound receives as well as ear canal protection as well as sound is also received, sound is also conducted. So that type of function of external auditory canal. So this is the part of external ear. Then from that region, middle ear is started. And this middle ear consists of tympanic membrane, tympanic cavity and ear ossicle. Tympanic membrane, tympanic cavity and ear ossicle. This 1, 2 and 3. And tympanic cavity as well as eustachian and auditory. Both are connected to each other. Both are interconnected with the help of that cavity. Then this middle ear consists of tympanic membrane. It is also called as eardrum. That part is called as eardrum also.
And this eardrum is also thin oval, semi-transparent and stretchable membrane. Thin, transparent and stretchable membrane, that is the tympanic membrane or eardrum. Then inside this tympanic cavity is present, and this tympanic cavity consists of air-filled space, because two tubes can be connected here. One that is auditory tube. Through this auditory tube, air is also entered. Through this eustachian tube, air is also entered from nasopharynx. From the respiratory system, it is connected in that region, that is the middle layer. Up to respiratory system is connected up to middle layer through eustachian tube. Ear, nose and throat. This connection is occurred with the help of the tube, and that tube is called as eustachian tube. In this way, this tympanic cavity consists of these two tubes, one that is the eustachian and another that is the auditory tube. And then these both tubes maintain the pressure. It keeps pressure, or it communicates both eustachian as well as auditory. Ear ossicle is also present here, and that ear ossicle is always occur in the form of malleus, incus and steps. And this step attach one window, that is the oval window. This malleus, incus, stapes is also called as ear ossicle. Means tympanic membrane, tympanic cavity and ear ossicle. These three parts are concerned, that is the middle ear. And this malleus is hammer shaped, this incus is anvil shaped, and this stapes, that is the scale type of structure, is occurred. This malleus, incus, stapes, that is the bones. And that bones plays important role to conduct the vibration of the sound toward the inner side, toward the oval window. That type of vibration is occurred. This sound waves passes eardrum. Through this eardrum it passes tympanic cavity. Through this tympanic cavity it passes malleus, then incus, stapes, and then oval window. That type of conduction is occurred, or vibration is occurred with the help of that bones. Stapes is the smallest bone in our body. Stapes is the smallest bone, and attachment, that is the oval window. So this is the part of middle ear. Then two type of windows is also present. One that is a fenestra ovalis, and another that is a round window is present in that region. It connects to internal ear. It is also connected to internal ear. So that connection of this oval window is occurred to the next part, that is the internal ear. An internal ear consists of a soft, delicate and irregular organ. It is commonly called as membranous labyrinth. It is also called as membranous labyrinth. This membranous labyrinth is again divided into two parts. One that is a bony labyrinth and another that is the membranous. So it consists of, in this labyrinth and that labyrinth, one contains, that is the bony labyrinth, another that is the membranous labyrinth. So this bony labyrinth means that part is made up of bones, and that bony labyrinth consists of bones, so the name bony labyrinth, and membranous labyrinth is enclosed by membrane, so it is called as membranous labyrinth. So this membranous labyrinth consists of vestibule, semicircular canal and cochlea. Vestibule, cochlea and semicircular canal is a part of membranous labyrinth, and remaining part, that is the bony labyrinth.
So peri-lymph type of fluid are present in this bony labyrinth, and endo-lymph type of substances or liquid are present in this endo-lymph layer of that membranous labyrinth. So we have studied that is the membranous labyrinth. So the first structure, that is the vestibule or vestibular structure, and this vestibular structure consists of, toward the upper side utriculus is present, toward the lower side, that is sacculus is present, and both are sensory spot. It consists of sensory hair cells are present. It consists of sensory hair cells are present in the vestibular region. One that is the upper part, another that is the lower part. That detailed structure is seen particularly in the structure of cochlea as well as structure of membranous labyrinth in details. But our point of view, this vestibular structure, highly sensory cells are present. Supporting cells are present in that region, that is the vestibular. And these are present in upper part as well as lower part. One that is the utriculus, another that is the sacculus. Then second one, semicircular canal. So this is a semicircular canal. One is present posterior, one is present anterior, one is present lateral. So three semicircular canals are present: posterior, lateral as well as anterior. That type of semicircular canals are present in the internal ear, and they play important role to the balance of body is offered with the help of that canal. Because the main function of eye, hearing as well as balance. So balance is offered with the help of semicircular canal. And third structure, that is the cochlea. So that type of highly coiled structure are present, and the coiled structure is called as cochlea. Cochlea is also the part of inner ear. And in this structure of this inner ear, that is the cochlea, is parallelly coiled, and two membranes are present. One that is a Rezners, another that is a basilar membrane. And the detailed structure of this cochlea is seen in this figure, particularly the cross section of this cochlea. And if you take a cross section of this cochlea, it consists of scala vestibuli, scala media, scala tympani. That type of membranes are present. Cochlea nerve fiber is present in this region, and organ of Corti, that is a hearing organ. This hearing organ is present here, and that organ is called as organ of Corti, and that type of organ of Corti is present in this fashion. It consists of cranial fiber, outer hair cell nerves, here basilar membrane, because two type of membrane are present in this region. One that is the Rezners, another that is the basilar. Three type of structure is storing layer is present: scala vestibuli, scala media, scala vestibuli, scala media, and scala tympani. And inside this organ of Corti is present, and where the tactorial membrane, that tactorial membrane receive that impulses, receive that sound waves up to this organ of Corti, and then it is converted into this tectoral membrane, and from that tectoral membrane it passes toward auditory nerve, and then brain, and then audible sound is created. Because in this temporal lobe of the brain, that type of locations are present, that type of location center, particularly hearing center is present in the temporal lobe of brain, and audible sound is created. So in this way, that type of working of human ear is offered in this pattern. ओके, अशा पद्धतीने ह्यूमन इयरचं स्ट्रक्चर या ठिकाणी असणार आहे. थोडक्यात हे स्ट्रक्चर कशा पद्धतीने असेल हे परत एकदा एक साध्या सोप्या सरळ भाषेत मी या ठिकाणी सांगतोय. आपल्या कानाचं हे स्ट्रक्चर आहे. ह्यूमन आयच्या बाबतीत, ह्यूमन इयरच्या बाबतीत इथे इयरमध्ये तीन भाग पडलेले आहेत. एक म्हणजे एक्सटर्नल, म्हणजे कानाचा बाहेरील भाग, कानाचा आतील भाग,
आणि कानाचा मधला भाग आणि कानाचा आतील भाग असे 3 पार्ट आपल्याला ह्युमन एअर मध्ये दिसतात। याच्यामध्ये आपण बाहेरच्या भागाचा जर विचार केला तर त्याला आपण बाहेरच्या भागामध्ये पहिला पार्ट आहे पिन्ना किंवा त्याला ऑरिकल असं म्हटलं जातं आणि परत बाहेरच्या भागामध्ये थोडासा ऑडिटरी कॅनॉल या ठिकाणी आहे, साधारण 2 ते 2.5 सेंटीमीटर पर्यंत। या ठिकाणी जो बाहेरचा भाग आहे त्याला एक्सटर्नल ऑडिटरी कॅनॉल असं म्हटलं जातं। मग ऑरिकल मध्ये अशा पद्धतीचे फ्युरोज रिजेस या ठिकाणी प्रेझेंट असतात आणि जे साऊंड रिसिव्ह करण्याचं काम करतात आणि नंतर हा साऊंड ऑडिटरी कॅनॉलच्या माध्यमातून मिडल इयरकडे कंडक्ट होतो। मग ह्या ऑडिटरी कॅनॉलमध्ये काय असतं? या ऑडिटरी कॅनॉलमध्ये सेरुमिनस ग्लँड प्रेझेंट असते, जी सेरुमिनस ग्लँड सेरुमेन नावाचं वॅक्स सिक्रेट करते आणि हे वॅक्स अँटीबॅक्टेरियल अँटी फंगल याची प्रॉपर्टी असते। याच्यामध्ये काही एक्सक्रिएटरी सबस्टन्स पण असतात, न्यूट्रिएंट्स पण असतात, प्रोटेक्शन पण करण्याचं काम करतं, इयर ड्रमचा पॅसेज सॉफ्ट ठेवण्याचं काम करतं, ऑडिटरी कॅनॉल सॉफ्ट ठेवण्याचं काम करतं आणि एक प्रकारचं प्रोटेक्शन हे सेरुमिनस ग्लँडच्या माध्यमातून होतं आणि साऊंड पण त्या ठिकाणी कंडक्ट करण्याचं काम या ऑडिटरी कॅनॉलच्या माध्यमातून होतं। दुसरा भाग आहे ज्याला आपण मिडल इयर म्हणतो, कानाचा मधला भाग। त्याच्यामध्ये काय आहे? त्याच्यामध्ये आहे टिम्पॅनिक मेम्ब्रेन, याला कानाचा पडदा म्हणतात। हा थिन आहे, डेलिकेट आहे, हायली डेलिकेट पार्ट त्या ठिकाणी आपल्याला दिसतो आणि त्याच्या आतमध्ये टिम्पॅनिक कॅव्हिटी आहे, ज्याला टिम्पॅनिक कॅव्हिटी असं म्हटलं जातं। म्हणजे पहिला भाग टिम्पॅनिक मेम्ब्रेन, दुसरा भाग टिम्पॅनिक कॅव्हिटी आणि तिसरा भाग म्हणजे इयर ऑसिकल। हे 3 बोन पण कानामध्ये त्या ठिकाणी आहेत, त्याला मॅलियस, इन्कस, टेक्स असं म्हटलं जातं। मग मधला भाग या ठिकाणी काय करतो? ज्यावेळेला साऊंड येतो तो साऊंड एका प्रॉपर मॅनेजमध्ये कंडक्ट करण्याचं काम टिम्पॅनिक मेम्ब्रेनच्या माध्यमातून होतं, एक प्रकारचं कंट्रोल। आणि टिम्पॅनिक मेम्ब्रेन मधून मग हा साऊंड टिम्पॅनिक कॅव्हिटीकडे पास आउट होतो। टिम्पॅनिक कॅव्हिटीमध्ये काय काय कनेक्शन आहे तर एक म्हणजे ऑडिटरी कॅनॉलचं कनेक्शन आहे आणि दुसरं म्हणजे इस्टेशियन ट्यूबचं कनेक्शन आहे। मग हे ऑडिटरी आणि इस्टेशियन कनेक्ट एकमेकाला या ठिकाणी होतात, त्याला टिम्पॅनिक कॅव्हिटी म्हणतात। एक प्रकारचा प्रेशर इथे मेंटेन होतो दोघं बाजूकडनं, ऑडिटरी करता पण आणि इस्टेशियन कडून येणारा पण, कारण ऑडिटरी कडून पण एअर येतो आणि इस्टेशियन कडून पण एअर येतो, जो रेस्पिरेटरी सिस्टीमच्या माध्यमातून येतो आणि हा ऑडिटरीच्या माध्यमातून येतो। इथे एक प्रकारचा बॅलन्स, एक्सटर्नल इंटरनल प्रेशर त्या ठिकाणी क्रिएट होतो आणि हा बॅलन्स या ठिकाणी राखला जातो। म्हणजे कानाचं, नाकाचं आणि घशाचं जे काही कनेक्शन आहे ते कनेक्शन ज्या ट्यूब मार्फत आहे त्या ट्यूबला इस्टेशियन ट्यूब असं म्हटलं जातं। परत इथे 3 प्रकारचे इयर ऑसिकल आपल्याला दिसतात आणि हे जे इयर ऑसिकल आहेत ते 3 प्रकारच्या बोनच्या स्वरूपात आहेत, त्याला मेस पण म्हटलं जातं, मॅलियस, इन्कस, टॅरिस। मॅलियस हे हॅमर शेप आहे, एखाद्या हातोड्यासारखं, म्हणून त्याला हॅमर शेप बोन म्हणतात। इन्कस अँव्हिल शेप आहे आणि स्टॅटिस हे स्पियरॉइड शेप आहे। अशा पद्धतीची अरेंजमेंट मॅलियस, इन्कस, टॅरिस संदर्भात आपल्याला दिसते आणि तिघही बोन त्या ठिकाणी साऊंड व्हायब्रेशन कंडक्ट करण्याचं काम करतात आणि हा साऊंड व्हायब्रेशन कंडक्ट केल्यानंतर इथे जी काही विंडो आहे जी इंटरनल इयर मध्ये ओपन होणार आहे त्या विंडोला नाव आहे ओव्हल विंडो आणि मग तो साऊंड ओव्हल विंडोकडे रिसीव्ह केला जातो। पण तिथेच रिसीव्ह झाल्यानंतर परत पुढचा पार्ट स्टार्ट होतो, त्याला इंटरनल इयर असं म्हणतात आणि इंटरनल इयर मध्ये जे पार्ट आहे ते म्हणजे एक मेम्ब्रेनियस लॅबिरिंथ स्ट्रक्चर या ठिकाणी फॉर्म होतं आणि जे बोन्सने कव्हरिंग आहे त्याला बोनी लॅबिरिंथ म्हणतात आणि जे मेम्ब्रेनने कव्हर्ड आहे त्याला मेम्ब्रेनस लॅबिरिंथ म्हटलं जातं। मग या इथे मेम्ब्रेनस लॅबिरिंथ मध्ये कोणकोणते पार्ट येतात तर एक सेमी सर्क्युलर कॅनॉल आहे, एक वेस्टिब्यूल आहे आणि एक कॉक्लिया आहे। असे 3 पार्ट हे मेम्ब्रेनस लॅबिरिंथ मध्ये येतात आणि ज्यांना मेम्ब्रेनचं कव्हरिंग आहे आणि या पार्टमध्ये साधारण पहिला पार्ट आहे सेमी सर्क्युलर, हे 3 प्रकारचे कॅनॉल असतात, एक अंटेरियरला आहे, एक पोस्टेरियरला आहे, एक लॅटरल साईडला कॅनॉल असतात।
आणि सेमी सर्क्युलर कॅनॉल हे त्या ठिकाणी बॅलन्सिंग करण्याचं काम करतात, कारण एंडोलेट प्रकारचं एक प्रकारचं फ्लुइड त्या ठिकाणी प्रेझेंट आहे आणि या फ्लुइड जर डिस्टर्बिंग झालं तर आपला बॅलन्स त्या ठिकाणी बिघडतो. म्हणजे एक बॅलन्स मेंटेन करण्याचं काम सेमी सर्क्युलर कॅनॉल या ठिकाणी करतं, कारण कानाचं जे फंक्शन आहे ते हिअरिंग आणि बॅलन्स करण्याचं आहे. हिअरिंगसाठी कॉक्लिया त्या ठिकाणी काम करणार आहे, बॅलन्ससाठी सेमी सर्क्युलर कॅनॉल काम करणार आहे. आणि हे जे वेस्टिब्युलचं स्ट्रक्चर आहे त्या वेस्टिब्युलच्या स्ट्रक्चरमध्ये या ठिकाणी सेन्सरी हेअर सेल्स प्रेझेंट आहे आणि ते सेन्सरी हेअर सेल्सच्या माध्यमातून ते कनेक्शन सेमी सर्क्युलर कॅनॉलच्या संदर्भात आणि सेमी सर्क्युलर कॅनॉलमधून ते कॉक्लिया हा जो इनर इयरचा पार्ट आहे त्याच्याकडे ते जाणार आहे. आणि हे कनेक्शन्स हे कॉक्लियाचं जे कनेक्शन आहे ते स्पायरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर आहे आणि हे स्पायरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर म्हणजे कॉक्लिया याचा जर आपण क्रॉस सेक्शन घेतला तर स्ट्रक्चर आपल्याला वेगळं दिसणार आहे आणि कॉक्लियाचं ओपनिंग हे राऊंड विंडोमध्ये होणार आहे आणि राऊंड विंडोच्या माध्यमातून मग ते पुढे कशा पद्धतीने जाणार आहे या पद्धतीचं स्ट्रक्चर आपण बघणार आहोत. तर याच्यामध्ये हे जे स्ट्रक्चर दिसतंय ते कॉक्लियाचं व्हर्टिकल सेक्शन आहे. व्हीएस ऑफ कॉक्लिया घेतल्यानंतर एवढं स्ट्रक्चर आपल्याला कॉक्लियामध्ये दिसणार आहे. मग याच्यामध्ये काय काय आहे तर त्याच्यामध्ये तीन सराउंडिंग आहे. एक स्केला मेडिया आहे, स्केला वेस्टिब्युली आहे, स्केला टिम्पॅनी आहे, या प्रकारचं कव्हर आहे. त्याच्या आतमध्ये हे ऑर्गन ऑफ हिअरिंग ज्याला ऑर्गन ऑफ कॉर्टी असं म्हणतो, जे कॉर्टी नावाच्या सायंटिस्टने शोधून काढलं म्हणून त्याचं नाव त्या ठिकाणी दिलं गेलं कॉर्टी. तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी. मग या ऑर्गन ऑफ कॉर्टीमध्ये काय असणार आहे की या माध्यमातून जो काही मेसेज त्या ठिकाणी येणार आहे, जो काही साऊंड त्या ठिकाणी येणार आहे, तो साऊंड या ठिकाणी रिसीव्ह करण्याचं काम इथे टिनेल प्रेझेंट आहे, इथे टिनेल फायबर आहे, इथे आउटर हेअर सेल नर्व्ह आहे आणि बेसिलार मेम्ब्रेन आणि रेशनल मेम्ब्रेन याच्याने ते बनलेलं आहे. कॉक्लियर नर्व्ह फायबर पण या ठिकाणी प्रेझेंट आहे, इनर हेअर सेल नर्व्ह प्रेझेंट आहेत आणि मग हा साऊंड हे साऊंड वेव्ह या ठिकाणी रिसीव्ह झाल्यानंतर ऑर्गन ऑफ कॉर्टीच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी अशा पद्धतीने साऊंड वेव्स हे ब्रेनपर्यंत पोहोचणार आहेत. त्याच्यामध्ये साऊंड वेव्स पहिल्यांदा पिंडा रिसीव्ह करणार आहेत, ज्याला आपण एक्सटर्नल इयरचा पार्ट म्हणतो. त्याच्यानंतर इयर ड्रम, त्याच्यानंतर इयर ऑसिकल म्हणजे मॅलियस स्टेप, त्याच्यानंतर ओव्हल विंडो, त्याच्यानंतर सेन्सरी हेअर सेल, त्याच्यानंतर ऑडिटरी नर्व. सेन्सरी हेअर सेल म्हणजे इथे जे सेन्सरी हेअर सेल आहेत ओव्हल विंडो नंतर ऑर्गन ऑफ कॉर्टीचे, नंतर टेक्टोरल मेम्ब्रेन. हे टेक्टोरल मेम्ब्रेन इथे आपल्याला दिसत आहे ओव्हल विंडो. ओव्हल विंडो नंतर स्केला वेस्टिब्युली, स्केला वेस्टिब्युली नंतर स्केला टिम्पॅनी. स्केला टिम्पॅनी हे कनेक्शन त्या ठिकाणी असणार आहे. त्याच्यानंतर स्केला वेस्टिब्युली, स्केला टिम्पॅनी, स्केला टिम्पॅनी नंतर बेसिलार मेम्ब्रेन, बेसिलार मेम्ब्रेन नंतर टेक्टोरल मेम्ब्रेन, टेक्टोरल मेम्ब्रेन नंतर सेन्सरी हेअर सेल, सेन्सरी हेअर सेल नंतर ऑडिटरी नर्व आणि ऑडिटरी नर्व नंतर ब्रेन आणि ब्रेन नंतर ऑडिबल साऊंड त्या ठिकाणी आपल्याला ॲपियर होणार आहे. आणि हा टेम्परल लोब पर्यंत, ब्रेन मधला जो काही टेम्परल लोब आहे त्या पार्टपर्यंत अशा पद्धतीने हे साऊंड क्रिएट झाल्यानंतर एक प्रकारचं ऑडिबल साऊंड आपल्याला कळणार आहे. फायनली त्या सगळ्या प्रोसेसला आपल्याला मेकॅनिझम ऑफ हिअरिंग पण म्हणता येईल. म्हणजे मेकॅनिझम ऑफ हिअरिंग अशा पद्धतीने असेल, हे साऊंड वेव्स पिंडा, इयर ड्रम, इयर ऑसिकल, ओव्हल विंडो, स्केला वेस्टिब्युली, स्केला टिम्पॅनी, बेसिलर मेम्ब्रेन, टेक्टोरल मेम्ब्रेन, सेन्सरी इयर सेल, ऑडिटरी नर्व, ब्रेन, ऑडिबल साऊंड. अशा पद्धतीने ह्युमन इयर संदर्भातलं वर्किंग असणार आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर पुढचा पार्ट आहे, नेक्स्ट पार्ट, दॅट इज द स्टडी ऑफ ह्युमन ब्रेन. In this practical, the next topic, that is human brain. Another name of the brain is called as encephalon. This brain is enclosed in a bony box. That bony box is called as cranium. This cranium is made up of 8 flat bones: frontal, parietal, temporal,
occipital, sphenoid, ethmoid, so parietal and temporal, that is a pair, and other, that is a single. Total number of the bones, that is 8, and inside that bony box here brain is present. In between this cranium and brain, again 3 coating is occur. That coating is called as meninges. Outer, that is a dura mater, middle arachnoid membrane, and inner, that is the pia mater. So that type of coatings are called as meninges. Meninges is a protective covering layer of the brain. So all of this detailed study in my YouTube channel, Control and Coordination chapter. But our point of view, only the functions of different parts of brain is important. So slightly, so that type of topic are studied in this my YouTube channel already. That type of whole description of the brain is occur. Then this brain, the weight of brain, slightly only the memorize. The weight of brain, that is 1.4 kg or 1300 gram to 1450 gram in its weight, and they are enclosed in the bony box, that is the cranium, around the meninges. Cerebrospinal fluid is also present in that region for the protective purpose. And this brain consists of 3 major parts. One, that is the forebrain, middle one, that is the midbrain, and hindbrain. Forebrain consists of olfactory lobe, cerebrum, and diencephalon. Midbrain consists of optic lobe and cerebral peduncle. Hindbrain consists of pons orally, cerebellum, and medulla oblongata. All of these regions are details studied in this chapter, but here our practical point of view, all part of the functions of brain is necessary in this practical. So in this forebrain structure, olfactory lobes are present. All olfactory lobes are poorly developed in human being. Olfactory lobes are well developed in dog because sensations of smell is very powerful. Then cerebrum is also called as large brain. So in this structure that is concerned here, cerebrum, this whole structure, that is the cerebrum, this structure, cerebrum or sensory area of cerebrum. The cerebrum is the largest part of brain. 2/3 region of the brain is covered by cerebrum. The cerebrum is divided into 2 main parts. One, that is the right cerebral hemisphere, another, that is the left cerebral hemisphere. And this right and left cerebral hemisphere is occurred due to the nerve fiber, tract of nerve fiber, and that is concerned here, corpus callosum. They are present only in mammal. That corpus callosum is present, and due to that corpus callosum, the structure is seen as lines. This is the corpus callosum, and due to this corpus callosum, it is divided into 2 parts, right and left cerebral hemisphere. Then cerebrum again consists of 2 major parts. One, that is the grey matter, another, that is the white matter. Grey matter is present outer side, white matter is present inner side. And this grey matter consists of many foldings, many furrows, ridges, depressions are present in this grey matter region. So this grey matter, according to these foldings and ridges are present in the brain, it is denoted that is the intelligence of the person. Person's intelligence is denoted on the maximum gyri and ridges are present in that region of the cerebrum, then that is concerned here. That is concerned here the intelligence of the person. So in this way, the structure of cerebrum is present. Then this right cerebral hemisphere is again divided
into 4 different parts due to that sulcus, due to that ridges, due to that furrows. So there are 3 types of sulcus is present. One, that is the central sulcus. That central sulcus is present. Another, that is the lateral sulcus. That sulcus is called as lateral sulcus. And one, that is the parieto-occipital. Up to occipital and up to this parietal region, again one sulcus is present. So that region is called as parieto-occipital sulcus. And due to that 3 sulcus, the right cerebral hemisphere and left cerebral hemisphere is divided into 4 types. Each cerebral hemisphere is divided into 4 parts: frontal, parietal, temporal, occipital. So in this way, that lobe, frontal, here parietal, here temporal, and occipital. That type of lobes are present in each cerebral hemisphere. In the right cerebral hemisphere, frontal lobe is present, parietal lobe is present, temporal lobe is present, occipital lobe is present in the cerebral region. And each and every region, there are various controlling centers are present. Because the main role of the brain, that is the controlling center of the body. All activities are controlled with the help of brain. That is the major function of the nervous system. And that type of different controlling center is studied with the functions of the brain. That is the function of brain. So in this way, that is the cerebrum, and detailed function of the cerebrum is studied. That was. But before this, some parts are also studied. So this is the cerebrum. Another one, that is the diencephalon. Next one, that is the midbrain, optic lobe, cerebral peduncle, and last one, that is hindbrain, pons foramen, medulla oblongata, and cerebellum. That type of structure are seen. So the first one, that is the cerebrum areas, sensory areas, functional areas of the cerebrum. So the first one, that is the frontal lobe. And this frontal lobe, there are various functions of the frontal lobe is offered. In healthy brain and in impaired brain, that type of function is created. Personality, development, emotions, intelligence, attention, concentration, judgment, body movement, problem solving, speech. So that type of controlling center is present in this frontal lobe area. If brain is healthy, then personality is proper, emotions, all type of emotions is occur regularly, intelligence, attention, concentration, problem solving, judgment, thoughts, body movement, problem solving, and speech. Speak and write. Agraphia, aphasia is offered particularly in this Broca's area. It is responsible for the 2 centers, one that is aphasia, another that is the agraphia. Aphasia is unable to read and unable to write. So that type of disorder is also possible. If injured brain, there is loss of movement. In paralyzed patient, loss of movement is occurred. Repetition of single thought is occurred continuously, means that brain is injured. Or problem is occurred. Unable to focus on a task. Proper focusing is not occur, particularly object. Mood swing, irritability, impulsiveness, changes in social behavior and personality. Changes its personality. Social behavior is also changes, as well as difficulty in problem solving, difficulty with language, and cannot get the word out. So in this way, the words cannot get. So that is aphasia, agraphia, that type of condition is occurred if brain is injured. Parietal lobe is responsible for sense of touch, so that type of stimuli. And that controlling center is present in this parietal lobe of the brain, in that region. Because each and every area, there are motor area, premotor area, association area, sensory area. These areas are present in that region. And this motor control all type of voluntary activities, all type of involuntary activities, premotor control involuntary activities, as well as this
association and sensory areas are present is responsible for these different functions. So in this way, that is the frontal lobe. Parietal lobe, sense of touch, pain, pressure, temperature. Means touch, pain, pressure, temperature, that type of controlling center is present in that region, that is the parietal lobe. Also distinguishing the person's size, shape and color. As well as spatial perception, visual perception is also occurred in this region, and that is the sensory trip, that is the association. One that is the sensory area, another that is the association. One that is the sensory, another association. So in this way, that type of areas are present in this parietal lobe. If injured brain is occurred, then problem is created, difficulty distinguishing left from right. So left and right, that type of combination is not occurred. Lack of awareness or neglect of certain body part. Difficulty with eye-hand coordination is not occurred properly. And problem with reading, writing, naming, and difficulty with mathematics. So that type of problem is created if brain is injured in that region. So that is the parietal lobe. Third one, occipital lobe. It is responsible for the vision. Lastly, we already studied the structure of eye. And the vision controlling center is present in that region. That is the occipital lobe. If any problem is occurred in that region, at that time defect in vision or blind spot is possible. Blurred vision is also occurred, as well as visual hallucination and difficulty in reading and writing is also possible if any problem is created in the occipital lobe of the brain. Then temporal lobe, it is responsible for sense hearing as well as memory as well as speech. So this is the speech center. This is the speech center, understanding language, memory, hearing, sequencing, organization is responsible for temporal lobe. And if any problem, difficulty understanding the language and speaking, it is also called as aphasia. Difficulty recognizing faces. Difficulty identifying and naming objects, and problem with short and long-term memory, changes in sexual behavior and increase in aggressive behavior. So that type of problem is created due to temporal lobe. So in this way, frontal, parietal, occipital and temporal, that lobes are responsible these various functions. Then another part of the brain, that is the midbrain. This midbrain is not seen in this structure. Midbrain consists of two major parts, one that is the optic lobe, another that is the cerebral peduncle. Optic lobe is also called as corpora quadrigemina, and that type of structure is seen in vertical section of the brain. This is not our point of view, but that type of, in this your textbook, that type of diagram is available where the midbrain's parts are present. So here simply only the memorize, that is the midbrain consists of optic lobe, another one that is the cerebral peduncle. This optic lobe consists of superior canaliculi and inferior canaliculi. Superior canaliculi is responsible for vision and visual combination of visual images, and inferior canaliculi is responsible for auditory reflex. Means one that is a visual reflex, another that is auditory reflex. That reflex is responsible for the midbrain. And last one, that is the hindbrain. Hindbrain consists of cerebellum and brainstem. Brainstem means pons swaruli and medulla oblongata. This is the pons and this is the medulla. They are collectively called as brainstem. They are collectively called as brainstem. So different type of functions of the cerebellum and brainstem is occur. So particularly cerebellum, it is also called as small brain, and the cerebellum plays important role, that is the balance and coordination. Means walking, running, swimming, dancing is not possible without cerebellum. Cerebellum is responsible for walking, proper walking. Cerebellum is responsible for running, swimming, dancing. Means all of these things are responsible for the cerebellum. Balance and coordination is occur with the help of cerebellum. If
any problem is created in this cerebellum, at that time difficulty in coordinating the fine movement is occurred, as well as difficulty in walking, as well as tremors, dizziness and slurred speech is occurred due to injured part of cerebellum. And brainstem. This brainstem consists of medulla as well as pons. Commonly that is the brainstem, and it is responsible for breathing, heart rate, alertness, consciousness. Means breathing as well as our heart rate is also maintained with the help of pons as well as medulla. Medulla is also occur the various involuntary functions, that is the sneezing, coughing, yawning, vomiting, hiccuping. That type of function is also occur with the help of that medulla oblongata. So in this way, these are the different parts of the brain functions. One part is also remaining in that brain functions, that is the forebrain part, and that forebrain part, that is the diencephalon. So firstly we have studied forebrain. Forebrain consists of olfactory lobe, then cerebrum, and then diencephalon. And then this diencephalon is also not seen in this diagram particularly. This diencephalon is present in vertical section of the brain. It consists of three major parts: epithalamus, thalamus, and hypothalamus. Epithalamus means that type of structure are present above the thalamus. That structure is called as epithalamus. At the middle there is thalamus is present, and below the thalamus, that is the hypothalamus is present. Epithalamus plays important role to secrete melatonin and serotonin hormone. Thalamus, it acts as a gatekeeper. Which type of impulses can be goes and back, that type of order is occur under influence of that thalamus. Means it analyzing. It is the relay center of the brain. And hypothalamus, it is present below the thalamus. That part plays important role. Different type of function of the hypothalamus is occur. It controls hunger. It controls thirst, anger, pleasure, fear, as well as emotions, as well as it also secretes antidiuretic hormone. That is the different parts of the brain function is also occur with the help of that diencephalon also. So only diencephalon, that type of parts are not seen here, but diencephalon, that different type of functions is occur. So that is concerned here, the functions of the human brain and the structure of human brain is occur according to our practical syllabus. ठीक आहे. आपण आतापर्यंत ह्यूमन आयच्या संदर्भात बघितलं, ह्यूमन इयरच्या संदर्भात बघितलं, आता ह्यूमन ब्रेनच्या संदर्भात बघणार आहोत प्रॅक्टिकलच्या दृष्टिकोनातून. प्रॅक्टिकलमध्ये तुम्हाला याच्यासाठी काही फंक्शन्स विचारले जाणार आहेत ब्रेन संदर्भातले. त्या संदर्भातली कॉमेंट तुम्हाला करायची आहे. त्या पर्टिक्युलर एरिया, त्याचं आयडेंटिफिकेशन, काही डायग्राम्स त्या ठिकाणी अंडरस्टँडिंग तुम्हाला त्या ठिकाणी करायचं आहे. तर ह्यूमन ब्रेनला ज्या ठिकाणी इन्सेफॅलॉन म्हणतात, हे थोडंसं मी आपल्या सिंपल लँग्वेजमध्ये आता सांगतो. मी जे काही बोललो ब्रेन संदर्भात, तर ब्रेनला अजून एक नाव आहे, त्याला इन्सेफॅलॉन म्हणतात. ब्रेन एका बोनी बॉक्समध्ये इन्क्लोज आहे, त्याला क्रॅनियम म्हणतात. या क्रॅनियमच्या आतमध्ये ब्रेनला 3 कोटिंग आहेत, त्याला मेनिंजेस म्हणतात. आणि मेनिंजेसमध्ये त्या ठिकाणी एक फ्लुइड प्रेझेंट आहे. त्या फ्लुइडला सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड असं म्हटलं जातं. आणि ते जे सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड आहे, मेनिंजेस आहे, क्रॅनियम आहे, हे ब्रेनचं प्रोटेक्शन करण्याचं काम करतात. मग ब्रेनचे 3 पार्ट पडतात. एक म्हणजे फोर ब्रेन, दुसरा म्हणजे मिड ब्रेन, तिसरा म्हणजे हाइंड ब्रेन. मग फोर ब्रेनमध्ये आपण बघतो त्या ठिकाणी ऑल्फॅक्टरी लोब, सेरेब्रम, डायन्सेफॅलॉन हे पार्ट पडतात. मिड ब्रेनमध्ये ऑप्टिक लोब आणि सेरेब्रल पेडन्कल असतं. आणि हाइंड ब्रेनमध्ये ब्रेन स्टेम, ज्याला आपण पॉन्स आणि मेडुला ऑब्लॉंगेटा, हे कलेक्टिव्हली त्याला ब्रेन स्टेम म्हटलं जातं. आणि सेरेबेलम याला लहान मेंदू म्हटलं जातं. असे सगळे पार्ट ब्रेनचे त्या ठिकाणी पडतात. नर्वस सिस्टीमचा रोल आहे सगळ्या व्हॉलंटरी ॲक्टिव्हिटी कंट्रोल करणं, सगळ्या इनव्हॉलंटरी ॲक्टिव्हिटी कंट्रोल करणं, प्रत्येक पार्टचे
डिफरंट फंक्शन्स आपल्याला ब्रेनचे त्या ठिकाणी सांगता येतात आणि हे फंक्शन्स तुम्हाला प्रॅक्टिकल पर्पजच्या दृष्टीने इम्पॉर्टंट आहेत. जे तुम्ही थेअरीमध्ये पण त्याचा स्टडी केलेला आहे. डिटेलमध्ये एक फक्त मेमराईज करण्याकरता मी थोडक्यात फक्त त्या संदर्भातली माहिती या ठिकाणी देतो आहे. तर ब्रेन हा साधारण 1250 ते 1400 ग्रॅम पर्यंत त्याचं वेट असतं. त्याच्यानंतर हा ब्रेन हा मिड डॉर्सल रिजन ऑफ स्कल या रिजनमध्ये त्याचं लोकेशन आहे आणि ज्याचं कोटिंग हे क्रॅनियम आणि सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइडच्या माध्यमातून होतं. मग ब्रेन हा सॉफ्ट डेलिकेट पार्ट आहे, त्याच्यामध्ये अनेक पार्ट पडतात. जे आपण आत्ता बघितले की फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हँड ब्रेन, प्रत्येक पार्टचं पर्टिक्युलर फंक्शन काय आहे. तर पहिल्यांदा फोर ब्रेनचा जर आपण विचार केला तर फोर ब्रेनमध्ये 3 पार्ट पडतात, ज्याला ऑल्फॅक्टरी लोब म्हणतात, नंतर सेरेब्रम आणि नंतर डायन्सिफेलम. ऑल्फॅक्टरी लोब हा व्हर्टिकल सेक्शनमध्ये आपल्याला दिसतो इथे, कारण ब्रेनच्या डायग्राम अशी पर्टिक्युलर डायग्राम नाही आहे. ब्रेनची डायग्राम बघत असताना आपल्याला कधी लॅटरल व्ह्यूमध्ये जावं लागतं, कधी वेंट्रल सेक्शनमध्ये जावं लागतं, कधी डॉर्सल व्ह्यूमध्ये जावं लागतं, कधी वेंट्रल व्ह्यूमध्ये जावं लागतं. अशा डिफरंट पार्टचा स्टडी केल्यानंतर वेगवेगळे पार्ट आपल्याला बघायला मिळतात. त्याच्यातला ऑल्फॅक्टरी लोब जो आहे तो आपल्यामध्ये वेल डेव्हलप नाही, कारण आपल्यामध्ये तेवढं सेन्सेशन ऑफ स्मेल स्ट्रॉंग नाही आहे. ते डॉगमध्ये वेल डेव्हलप आहे. हा ऑल्फॅक्टरी लोब फोर ब्रेन संदर्भातला. सेरेब्रम त्याला मोठा मेंदू म्हणतात आणि सेरेब्रम हा 2/3 भाग आपल्या मेंदूचा कव्हर करतो. सेरेब्रममध्ये साधारण जर या स्ट्रक्चरमध्ये आपण बघितलं तर सेरेब्रमचे 2 भाग पडतात, एक राईट आणि लेफ्ट. का? कारण मध्ये एक प्रकारचा नर्व फायबरचं लोकेशन आहे, त्याला कार्पस कॉलोझोम असं म्हटलं जातं. आणि त्या कार्पस कॉलोझोममध्ये या सेरेब्रमचे 2 भाग पडतात, राईट सेरेब्रल हेमिस्फिअर आणि लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फिअर. मग राईट आणि लेफ्ट, मग राईट सेरेब्रल हेमिस्फिअरमध्ये पण सेरेब्रम एरियामध्ये 2 प्रकारच्या कोटिंग असतात. आउटर कोटिंग त्याला ग्रे मॅटर म्हणतात, त्याला कॉर्टेक्स म्हणतात. इनर कोटिंग त्याला मेडुला म्हणतात किंवा व्हाईट मॅटर म्हणतात. म्हणजे बाहेरचा भाग हा त्याचा ग्रे मॅटरने बनलेला आहे, आतला भाग त्याचा व्हाईट मॅटरने बनलेला आहे. आणि परत सेरेब्रममध्ये 3 प्रकारचं, जर आपण लॅटरल व्ह्यूमध्ये बघितलं तर 3 प्रकारच्या सल्कस, सेंट्रल सल्कस, परायटो ऑसिप्टल सल्कस आणि लॅटरल सल्कस, या 3 सल्कसमुळे प्रत्येक सेरेब्रल हेमिस्फिअरचे 4 भागात डिव्हिजन झालेलं आहे. त्याच्यामध्ये फ्रंटल, परायटल, टेम्परल, ऑसिप्टल अशा प्रकारचे ते लोब आहेत आणि ते पर्टिक्युलर त्याचे फंक्शनल एरिया आहे. हा म्हणजे या हेमिस्फिअरमध्ये एवढे भाग आहेत, हे सेरेब्रमचं स्ट्रक्चर आहे हे, आणि इकडे एवढे भाग आणि इकडे पण एवढे भाग आहेत. 2 भाग त्या ठिकाणी प्रेझेंट आहेत. आणि मग त्याच्यामध्ये फ्रंटल, परायटल, टेम्परल, ऑसिप्टल हे लोब आहेत. मग फ्रंटलचे फंक्शन्स आपण या ठिकाणी बघितले, परायटलचे बघितले, टेम्परलचे बघितले, ऑसिप्टलचे बघितले. साधारण फ्रंटलच्या बाबतीत जर आपण बघितलं तर प्रत्येक एरियामध्ये बराच 4 एरिया आहेत. ते थोडंसं त्या ठिकाणी आपल्याला अंडरस्टँडिंगला थोडं अवघड होतं, म्हणून आपण फक्त फ्रंटल लोब संदर्भातले फंक्शन बघतो आहोत. कारण याच्यामध्ये सेन्सरी एरिया आहे, याच्यामध्ये मोटार एरिया आहे, याच्यामध्ये प्री मोटार एरिया आहे, याच्यामध्ये असोसिएशन एरिया आहे. असे 4 एरियाचे पर्टिक्युलर वेगवेगळे फंक्शन्स आहेत. याच्यामध्ये साधारण जर फंक्शनचा आपण विचार केला प्रॅक्टिकल पॉईंटच्या व्ह्यूने, तर फ्रंटल लोबमध्ये एक प्रकारचं हेल्दी ब्रेनमध्ये काय दिसणार आहे, काय फंक्शन आहे, एक पर्सनॅलिटी डेव्हलप करण्याचं काम फ्रंटल लोबच्या माध्यमातून असतं. ज्याचा फ्रंटल लोब पॉवरफुल असेल त्याची पर्सनॅलिटी पॉवरफुल असते, त्याच्या इमोशन्स पॉवरफुल असतात, त्याचं अटेन्शन, कॉन्सन्ट्रेशन, जजमेंट, थॉट, प्रॉब्लेम सॉल्विंग हे सगळे प्रकार त्याचे डेव्हलप असतात. म्हणजे त्याचा फ्रंटल लोब हा पॉवरफुल असला पाहिजे किंवा पॉवरफुल असतो. पण इंज्युअर्ड ब्रेनमध्ये तसं आपल्याला दिसणार नाही. जर ब्रेनमध्ये काही प्रॉब्लेम त्या ठिकाणी असेल तर या सगळ्या ॲक्टिव्हिटीज त्याच्या डिस्टर्ब झालेल्या या ठिकाणी दिसतात. प्रॉब्लेम सॉल्विंगमध्ये डिफिकल्टी असेल, कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये डिफिकल्टी असेल, जे काही त्याचे फंक्शन्स आहेत, बॉडी मुवमेंट संदर्भात डिफिकल्टी असेल. परायटल लोबच्या बाबतीत जर बघितलं तर परायटल लोबमध्ये एवढे कंट्रोलिंग सेंटर आहेत. मग आपलं टच आहे, स्पर्श असेल, पेन असेल, टेम्परेचर असेल, साईज, शेप, कलर आहे, व्हिज्युअल परसेप्शन असेल, या संदर्भातले फंक्शन हे परायटल लोब काम करतात. म्हणजे आपल्याला
पेन, प्रेशर, टच, टेम्परेचर या संदर्भातला कंट्रोलिंग सेंटर या एरियामध्ये दिसून येतं आणि हे कंट्रोलिंग सेंटर हे वेगवेगळे फंक्शन पार पडतात. जर याच्यात प्रॉब्लेम असेल तर इथे काय होईल की आय हँड कोऑर्डिनेशन असणार नाही, प्रॉब्लेम येतील रिडिंगला, रायटिंगला, नेमिंगला, डिफिकल्टी इन मॅथमॅटिक्स, हे सगळे प्रॉब्लेम परायटल लोबच्या माध्यमातून. ऑसिपिटल लोब व्हिजनसाठी रिस्पॉन्सिबल आहे, जे आपण आय टॉपिकमध्ये आता बघितलं की व्हिजनचं कंट्रोलिंग सेंटर ज्या पार्टमध्ये आहे त्याला ऑसिपिटल लोब म्हटलं जातं. मग इथे प्रॉब्लेम व्हिजन संदर्भात येणार आहे. टेम्परल लोब संदर्भात स्पीच आहे, मेमरी, हिअरिंग, सिक्वेन्सिंग, ऑर्गनायझेशन हे हेल्दी ब्रेनमध्ये असेल. त्याच्यात जर ब्रेन इंज्युअर असेल तर प्रॉब्लेम काय येईल ना, हे सगळे प्रॉब्लेम या ठिकाणी क्रिएट होतील. सेरेबेलम याला लहान मेंदू म्हटलं जातं आणि आपल्या बॉडीचं बॅलन्स करण्याचं काम, कोऑर्डिनेशन करण्याचं काम हे लहान मेंदूच्या माध्यमातून होतं, त्यालाच नाव आहे सेरेबेलम. परत हँड ब्रेन मधला दुसरा पार्ट आहे, कारण सेरेबेलम हँड ब्रेनचा पार्ट आहे. ब्रेन स्टेम, मेडुला ऑब्लॉंगेटा आणि पॉन्स कलेक्टिव्हली त्याला ब्रेन स्टेम म्हटलं जातं आणि त्याचं फंक्शन आहे ब्रीथिंग, हार्ट रेट, अलर्टनेस, हे त्याचं फंक्शन आहे. चेंजेस इन ब्रीथिंग, डिफिकल्टी इन स्वॅलोइंग, प्रॉब्लेम विथ बॅलन्स अँड मुवमेंट, डायजेशन अँड नॉझिया, हे प्रॉब्लेम त्याच्यामध्ये क्रिएट होतात. एवढे सगळे फंक्शन हे तुम्हाला फोर ब्रेनच्या बाबतीत, हँड ब्रेनच्या बाबतीत सांगितलं. मिड ब्रेनमध्ये पण फंक्शन्स आहेत. जो मिड ब्रेनचा इथे जनरली प्रॅक्टिकल पॉईंटच्या दृष्टीने त्याचे काही फंक्शन्स आहेत, ते तुम्ही लक्षात ठेवायला हरकत नाही. मिड ब्रेनमध्ये दोन पार्ट येतात आणि मिड ब्रेनचा पार्ट, हँड ब्रेनचा काही पार्ट, कारण हँड ब्रेनमध्ये इथे पॉन्स आहे, इथे मेडुला आहे, इथे सेरेबेलम आहे, म्हणजे हँड ब्रेनचा पार्ट आहे. हँड ब्रेन मधला जो पार्ट आहे ते तिघही आपल्याला या डायग्राममध्ये दिसतात. मिड ब्रेन आपल्याला व्हर्टिकल सेक्शनमध्ये बघायला मिळणार आहे. मिड ब्रेनमध्ये ऑप्टिक लोब किंवा त्याला स्कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना असं म्हटलं जातं आणि सेरेब्रल पेडंकल असे दोन भाग असतात. मग हे जे ऑप्टिक लोबचे पार्ट आहेत ते काय काम करतात तर त्याच्यामध्ये दोन प्रकारच्या कॅनालिक्युली असतात. एक सुपेरियर कॅनालिक्युली असते, एक इन्फेरियर कॅनालिक्युली असते. सुपेरियर त्या ठिकाणी सुपेरियर रिफ्लेक्स तयार करतं आणि इन्फेरियर रिफ्लेक्स तयार करण्याचं काम करतं. मग सुपेरियर रिफ्लेक्स म्हणजे काय की एखादा खेळाडू क्रिकेटमध्ये कॅच घेतो आहे, तो बॉल त्या ठिकाणी आल्यानंतर त्या बॉलची पोझिशन, त्याची सगळी ॲडजस्टमेंट, त्याचं सगळं कोऑर्डिनेशन याला व्हिज्युअल रिफ्लेक्स असं म्हणतात. आणि तो त्याने कॅच घेतला किंवा सोडला, जे काय असेल ते व्हिज्युअल कॉम्बिनेशन, हे व्हिज्युअल रिफ्लेक्स करण्याचं काम सुपेरियर कॅनालिक्युली करतं. आणि परत ऑप्टिक लोबमधलं इन्फेरियर कॅनालिक्युली काय करतं तर ऑडिटरी रिफ्लेक्स कंट्रोल करण्याचं काम करतं. आणि हे ऑडिटरी रिफ्लेक्स म्हणजे काय, आता इथे ऑडिटरी रिफ्लेक्स काय असणार आहे, समजा एखादं लेक्चर तुम्ही ऐकता आहात आणि अचानक बाहेरून एखादा आवाज आला विचित्र असा, तो पण आपण रिसीव्ह करतो, दॅट इज द ऑडिटरी रिफ्लेक्स. मग हे जे रिफ्लेक्स सेंटर आहे हे पर्टिक्युलरली ऑडिटरी रिफ्लेक्स आणि व्हिज्युअल रिफ्लेक्स हे कंट्रोलिंग सेंटर मिड ब्रेनमध्ये प्रेझेंट आहे. आणि हाइड ब्रेनमध्ये सुद्धा वेगवेगळे फंक्शन आहेत. सेरेबेलम आणि ब्रेन स्टेम संदर्भात लहान मेंदू हे आपलं सगळं कोऑर्डिनेशन करण्याचं काम करतं, बॉडी बॅलन्स करण्याचं काम करतं. पॉन्स सुद्धा एक प्रकारचं हार्ट रेट मेंटेन करण्याचं काम करतं, ब्रिथिंग असेल, रेस्पिरेशन असेल, या ॲक्टिव्हिटीज कंट्रोल करण्याचं काम करतं. मेडुला ऑब्लॉंगेटा स्नीझिंग, कपिंग, ओमेटिंग, हिकपिंग, यॉडिंग, एडी, हे एवढं सगळं मेंटेन करण्याचं काम मेडुला ऑब्लॉंगेटाच्या माध्यमातून होतं. एक प्रकारचं रिफ्लेक्स सेंटर म्हणून काम करतं. हे वर्किंग हाइंड ब्रेन संदर्भात आपल्याला सांगता येतं. आणि याच्यातला राहिलेला टॉपिक आहे फोर ब्रेनमधला एक पार्ट, तो म्हणजे डायन्सेफॅलॉन. आणि डायन्सेफॅलॉनमध्ये तीन पार्ट आहेत, इपिथॅलामस, थॅलामस आणि हायपोथॅलामस. आता इपिथॅलामस म्हणजे थॅलामसचा वरचा पार्ट इपिथॅलामस, थॅलामस म्हणजे मधला पार्ट आणि थॅलामसचा खालचा पार्ट म्हणजे हायपोथॅलामस. मग इपिथॅलामस सेरोटोनिन आणि मेलाटोनिन हे पिगमेंट सिक्रेट करतं. थॅलामस एक रिले सेंटर म्हणून काम करतं, कोणती इन्फॉर्मेशन आत जाऊ द्यायची, कोणती बाहेर जाऊ द्यायची, हे रिले सेंटर म्हणून काम करण्याचं काम हे थॅलामसचं असतं. आणि हायपोथॅलामस हे अनेक फंक्शन त्या ठिकाणी कंट्रोल करतं. त्याच्यामध्ये एक कंट्रोल हंगर, थर्स्ट, अँगर, प्लीजर, लव, हे सगळे कंट्रोलिंग सेंटर आपल्याला हायपोथॅलामसच्या माध्यमातून सांगता येतात. अशा पद्धतीने थॅलामस, हायपोथॅलामस आणि इपिथॅलामस हे सगळे पार्ट डायन्सेफॅलॉन संदर्भात सांगता येतात, जे सुद्धा आपल्याला व्हर्टिकल सेक्शनमध्ये दिसतात.
म्हणजे प्रॅक्टिकल पॉईंट ऑफ व्ह्यू मध्ये तुम्ही ठराविक जरी त्या ठिकाणी फंक्शन्स बघितले केले तरी तुम्हाला त्या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीने स्पॉटिंग लिहिता येईल. कुठला तरी एक स्पॉट संदर्भात म्हणजे एक तर ह्युमन आय संदर्भात असेल, एक तर ह्युमन इयर संदर्भात असेल, एक तर ह्युमन ब्रेन संदर्भातला मॉडेल ठेवल्यानंतर चार्ट ठेवल्यानंतर त्याचं आयडेंटिफिकेशन आणि त्याचं डिस्क्रिप्शन या ठिकाणी तुम्हाला आलं पाहिजे प्रॅक्टिकल पार्पजने. जे थेअरीमध्ये तुम्हाला डिटेल्स बघायला मिळणार आहे किंवा मी जे माझ्या यूट्यूब चॅनलवर जे चॅप्टर घेतो आहे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन त्याच्यामध्ये ब्रेन संदर्भातलं डिटेल एक्सप्लेनेशन मी त्या ठिकाणी केलेलं आहे. हे फक्त प्रॅक्टिकल पर्पजने केलेलं आहे. ओके, थँक यू. दिस प्रॅक्टिकल इज ओव्हर हिअर.